Om Namo Namaste. Namo Okay, we'll recite the Heart Sutra, please. Recitamos el Sutra del Corazón. Corazón de la perfecta sabiduría. El bodhisattva de la comprensión que moraba en la profunda experiencia de la sabiduría, vio la voluntad de los 50 y vio que su propio ser era vacío. Antes de saber, aquí la forma, el vacío y el vacío de forma. El vacío es la diferencia de las formas, la forma es la diferencia de los vacíos. Todo lo que es forma es vacío, todo lo que es vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, las formaciones y la conciencia. Todo lo contrario se caracteriza por el vacío. Ni son producidos ni detenidos, ni están manejados, ni son inmaculados, ni son deficientes ni completos. En el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni impulso, ni conciencia. Ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetos de la mente, ni elementos del orden visual. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento de conciencia. Hay una extensión de vida, y hay un seres de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la muerte. No sufrimiento, ni fracasa, ni perece, ni ceder, ni gratitud. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Por lo tanto, el voluntad libre del apego, se apoya de la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los que aparecen como Budas en los 3 periodos de tiempo despiertan por completo la perfecta iluminación apoyándose a la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, uno debería reconocer al Prajna Paramita ese gran mantra, el mantra de gran conocimiento, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que exige todos los sufrimientos y vicios. Grande, grande, para grande, paz, grande, control. Se mueve más allá, se mueve tras el viento por completo.
So we now have a quite complete package for our inner fire. Ahora tenemos un paquete muy completo para nuestro fuego interior. It's important to understand that the mindfulness in the abdomen is the most important. Es importante entender que el mindfulness en el abdomen es lo más importante. And with that, then there's many natural benefits. Y con esto hay muchos beneficios naturales. Okay, and then on the basis of the sensations in your abdomen, Y luego, en base a las sensaciones en tu abdomen, you can start to focus on trying to find the root, which would be the center of the chakra. deberías enfocarte en localizar, sentir la raíz, que es el centro del chakra. Okay, you start to be more and more familiar with it. Empiezas a familiarizarte cada vez más con este. And then there's the visualizations you can add. Están las visualizaciones que podemos agregar. So again, to really bring a high level of awareness to that chakra. Para poder traer una atención más sofisticada, más completa a ese chakra. Then, we refer to it as that chakra opens. Nos referimos a que ese chakra se abre. But what really it is that sort of your mind merges with the nerve energy. Pero lo que sucede es que tu mente se mezcla con esa energía de los nervios. Okay, and with that, then you can have more profound experiences of consciousness. Y con esto puedes tener experiencias más profundas de conciencia. It's referred to as entering the central channel. Se refiere como a entrar al canal central. And according to the teachings, you get this natural sense of spaciousness and peace. Y según las enseñanzas, lo que surge es una experiencia natural de espaciosidad y paz. Okay, and then all higher, realizations of consciousness are available. Y todas las experiencias de conciencia elevadas están accesibles. And to put it in these terms, it might be really easy. Ponerlo en estos términos puede ser muy fácil. You're getting in touch with your soul. Estás en contacto con tu alma. We call it your Buddha nature. Nosotros lo llamamos tu naturaleza búdica, Your clear light consciousness. tu luz clara de conciencia. Now, in the general teachings, En las enseñanzas generales, you try to, let's say, you create a facsimile, similar thing to the clear light consciousness. tú creas un facsímil, una cosa similar a la luz clara de la conciencia. And then with your meditation, you can gain some of the experience. Y con tu meditación puedes lograr una experiencia. But it said that inside the central channel, the experience is more profound. Pero se dice que dentro del canal central la experiencia es más profunda. Okay. Anyway, so if that, we'll talk about this on Friday. Hablaremos más de esto el viernes. But that is the ultimate nature of reality. Pero esta es la naturaleza ulterior de la realidad. And it's the ultimate perspective. Y es la perspectiva ulterior. Meaning is clear light without form. Es luz clara sin forma. Okay, there's nothing more than that. Y no hay otra cosa más que esto. Remember, I used the example of Fat Juan who doesn't eat in the daytime. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba de Juan el gordo que no come durante el día? Then that means, then he eats at nighttime. Y entonces dices, ok, sí, come de noche. I hope nobody here is called Juan. I hope nobody here is called Juan. Yeah. Okay. Anyway, so that would not be a good understanding. Ese no sería un buen entendimiento. You want to have a state of consciousness which has got no secondary reflections. Eso es un estado de conciencia que no tiene un reflejo secundario. It's called non-dual. Se le conoce o se le dice no dualista. Anyway, No dual. all that it comes from the mindfulness in the abdomen. Todo esto viene de
el mindfulness en el abdomen, then finding the central channel within your abdomen, luego encontrar el canal central dentro del abdomen, being able to be at peace, enter into it. estar muy en paz al entrar ahí. Okay. Now, there in the tantric teachings. En las enseñanzas tántricas, Okay, so we've started to visualize something. estamos empezando a visualizar algo. No, actually, we don't want to say visualize. You want to believe that this is in your stomach. So it's not a vision, it's like believing it. Y no es tanto una visualización, es una creencia, es como creer que eso está pasando. I was trying to think of an example. I have one for women, Estaba tratando de pensar un ejemplo para mujeres, at least those that have children. al menos aquellas que han tenido mujeres. It's like, I mean, you have a baby inside of you. Es como que tienes un bebé dentro de ti. Okay, so I mean, it's not like you visualize, No es como que lo visualizas, sabes. So I don't know, for us guys, we can't quite do that one, but it's not like you don't visualize, you believe. Entonces no es, para nosotros los chicos no es igual, no es una cuestión que visualizas, es algo que crees. Okay, so we have a visualization, or what we imagine. Entonces tenemos esta visualización, esta imaginación. Okay, and now if you have a tantric initiation, Si tienes una iniciación tántrica, you could have from the very beginning seeing yourself as a deity. podrías desde el mero principio verte a ti mismo como la deidad. But it should always be just simple, one face, two arms. Pero siempre debe ser la sencilla de una cara, dos brazos. Okay, now whatever, so for those of you that do have a deity, Para aquellos de ustedes que tienen una deidad, okay, it relates very much with your faith and belief in the deity. se relaciona mucho con tu fe en la deidad. I mean, you really have a very good feeling about that deity. Que realmente tienes un buen sentimiento con respecto a esa deidad. I mean, it represents enlightenment. Que representa la iluminación. That's in the tantric teachings. I mean, you have your clear light consciousness. En las enseñanzas tántricas tienes tu conciencia de luz clara. Okay, and then if that you manifest from that, then start showing form. Y la manifestación de eso empieza a ser la forma. That's bodhicitta. Eso es bodhicitta. The forms only arose for the benefit of sentient beings. La forma solo surge para beneficiar a los seres sintientes. So, if you have a very strong feeling about, the bodhicitta, Entonces, si tienes un sentimiento muy fuerte con respecto a la bodhicitta, then you allow that to take the aspect of a deity. les permites que eso surja con el aspecto de la deidad. And the identifications are important. Las identificaciones son importantes. I know that often you hear in teachings called divine pride, but I think that it's not a good word for English or Spanish. Normalmente se llama orgullo divino, pero no es una buena traducción ni para el español ni para el inglés. Identification. Es más una identificación. And so, an example could be as, let's say, let's say a good policeman. I have lots of connotations there. Yeah. Un ejemplo es el buen policía. In his uniform. En su uniforme. Or her uniform. O su uniforme. Okay, they have identification. I'm here for the benefit of society. Tienen esta identificación. Estoy aquí para el beneficio de la sociedad. With that uniform, okay, I am the protector of society. Con este uniforme, soy el protector de la sociedad. Or a doctor or a nurse. O un doctor o una enfermera. When they wear their uniform, they have that identification. Cuando visten ese uniforme, tienen esa identificación. So the same thing applies when you have a deity practice. Lo mismo aplica cuando tienes una práctica de deidad. You assume the form of the deity. Asumes la forma de la deidad. Automatic connotation is, is bodhicitta for the benefit of sentient beings. La connotación automática es bodhicitta para el bienestar de todos nosotros. And you with deity meditations, you always have the body as hollow. Y con las meditaciones de deidad, siempre tienes tu cuerpo hueco. Okay, and you can consider it's a much better identification.
Y cuando lo consideras, es una identificación mejor than your normal identification, which you have all sorts of stuff about. que la identificación normal en la que tienen tantas cosas. Anyway, but that all comes in tantric teachings. Todo esto viene en las enseñanzas tántricas. So if you have any tantric initiation, you happen to like that deity, Si tienes alguna iniciación tántrica y te cae bien, te gusta esa deidad, okay, then try to identify with that. You might find there's extra energy. trata de identificarte con eso, quizás te genere una energía extra. You know, I mean, and it's based on your faith. Y está basado en tu fe. Okay. Also, you know, when we do talk of you know, Buddhas or deities, También cuando hablamos de budas o deidades, you know, that refers to, you know, like, let's say all the gurus you know, can be appreciated as the deity. podríamos ver o reconocer que todos los gurús pueden ser identificados como la deidad. And I mean, then there's many Buddhas which are just showing an ordinary aspect. Y hay muchos budistas que están, No Buddhas. muchos budas, perdón, que están presentándose con un aspecto ordinario. Sorry, I say the worst thing is I actually know Spanish enough to say, oh, you got it wrong. I'm so sorry. No, it's great, yeah. Oh, I'm sorry, pardon. Okay, anyway, so for example, Entonces, por ejemplo, you know, maybe here the person sitting beside you entonces quizá aquí la persona junto a ti is a Buddha, es un Buda, you know, but in a very mundane aspect, pero en un aspecto muy mundano, but helping you in very subtle ways, pero ayudándote de maneras muy sutiles. you know, because Buddhas don't sort of, you know, make big noises about it. Porque los Budas no hacen grandes aspavientos, You know, it's a subtle influence to help you become more enlightened. más bien son influencias sutiles para ayudarte a estar más iluminado. You know, I mean, Buddha always said, you know, you're responsible for yourself. Buda siempre lo dijo, tú eres responsable de ti mismo. I show the path, Yo muestro el camino, but you walk the path. pero tú andas el camino. Anyway, so come back to if you do have a deity, please identify. Entonces regresamos a si tienes una deidad, identifícate. Okay, and then in your abdomen, for all of us, you visualize either, like I said, something like a little matchstick or a little coal. Y en nuestro estómago, para todos nosotros, nos encontramos, visualizamos ya sea un cerillo prendido o un pedazo de carbón. Okay, and you feel, and you put that where you have the sort of the most feeling, a little bit below and behind the navel. Y pones eso en donde tengas la mayor sensación, un poquito abajo y más profundo del clip. Now, remember that the thing is, it's just a sense, it's a sensation. Recuerden que lo importante es que esto es una sensación. Okay, so if you already developed a little bit of sensations in your abdomen, Entonces, si has estado desarrollando algo de sensación en tu abdomen, try to make it a little more focused with that idea. trata de hacerlo más enfocado con esa idea. And remember, it's like, it is there. It's not like I'm visualizing or imagining. Es decir, está ahí, ¿no? No es que lo estás imaginando. Okay, now then we have the lower and the upper energies. Luego tenemos las energías superiores que van hacia arriba y que van hacia abajo. If you think of those, it's a little bit of a wind, like blowing from below and blowing from above that goes on that coal or that flame. Entonces piensas que son como pequeños soplidos que están soplando esa flama dentro de tu estómago, en el carbón o en la flamita. Okay, and so it's that you get more sensation. Y la idea es que tengas más sensación. Okay, now, okay. Now, there is I was saying in Tantra, there's something also called Vajra breathing. En Tantra también hay algo que se conoce como la respiración Vajra. Now, the large version of that La versión amplia o larga de esto, is that when you inhale Om. cuando inhalas Om. It rests in that coal or that flame with Ah. Descansas en ese lugar, en ese carbón, esa flama con A. And then as you exhale, it's Hum. Y mientras exhalas es Hum. But that's sort of like the very large version. Esa es la versión, digamos, larga. If you've got very good concentration, Si tienes muy buena concentración, you feel it in your abdomen. siéntela en tu abdomen. You try to like sort of be one with that coal.
tratas de ser una con ese carbón. So as you inhale, Entonces, mientras inhalas, you don't need to feel it comes from your nose or anything. You just like you're in the abdomen, you feel just all the energy in the abdomen gets pulled into the coal and you. entonces, cuando inhalas no es que lo sientes por la nariz, sino que lo sientes en el abdomen, como que el aire está entrando a esa parte del abdomen donde está el carboncito. And then, I mean, you don't hold your breath particularly, but just if there's this pause between inhalation and exhalation, that's where you hold it in the coal. Y no es que aguantes la respiración, pero hay un momento de pausa después de esa inhalación en donde sostienes esta flama del carbón. Okay, and then when you exhale, you just feel that the energy sort of fills up your abdomen again. Y cuando exhalas, sientes nuevamente que el calorcito, la energía llena tu espacio abdominal nuevamente. So in your abdomen, you have like inhale, pause, exhale, but just to this abdomen like that. So it's Entonces en tu abdomen tienes esta sensación de inhalar, sostener y exhalar, exhalando este calorcito. okay. Now, if you start to actually get it, Si empiezas a tenerlo, again in the teachings, nuevamente en las enseñanzas, you'll have a sensation in your two nostrils at the same time. tienes una sensación en tus narinas, en la nariz. It'll just be like you suddenly feel like the air, as you air up at that part of your body, it becomes equal. El aire en esa parte de tu cuerpo se equilibra, está igual. And that indicates that you're actually down in your abdomen, you're actually getting closer to the central channel. Y eso indica que en el canal central estás llegando más cerca del canal central. Okay, and that's a sign. So you might experience that periodically. Y esta es una señal, quizá puedas experimentar esto periódicamente. But it's a sign. It's not like you then move your attention to your nose. And just that'll show up. Esta es una señal, no es que como que hagas algo en tu nariz o que respires de una manera, es algo que notas. Okay, now remember that with the lower and the upper energies, Recuerden que con las energías que suben y que bajan, you're stimulating. You're not like sort of continually being obsessive about it. Recuerden que lo que estás haciendo es estimulando, no necesitas ser obsesivo con respecto a ellas. You know, I mean, as I say, there's hard technique. Como les decía, hay técnicas duras. You know, where you're supposed to inhale, you hold your breath, you contract your thing, and you like that. I mean, that's sure if you want to do that, go for it. But there's a smooth technique too. Hay una técnica fuerte donde jalas, sientes el aire que entra, sostienes, y entonces lo sostienes y luego lo sacan. Y bueno, esto sí funciona, es una técnica fuerte, pero estamos haciendo la técnica. And the same thing. I mean, there's some very hard movements you do, and they're really hitting your body. This is all hard technique. Entonces sí hay otros tipos de movimientos que haces, ¿no? Te golpeas. Yes. I love you. Okay. Anyway, but the thing is, if you're doing yoga, you're doing Tai Chi, you're doing Qigong, you don't need to be so concerned about that. Entonces, si haces yoga o tai chi o qigong, no necesitas preocuparte por eso. Remember the Lobsang Tenzin who had the psychic heat. Recuerden que Lobsang Tenzin, que tenía este calor psíquico, he said, like suddenly he had the vision of like this dish of rosebuds. Recuerden que él tenía esta visión de un plato de botones de rosas. You know, and his mind settled down inside of that plate of rosebuds. Y su mente se acomodó, se asentó en ese plato de rosas. Okay, and it's such beautiful feelings. Y con tantos sentimientos tan bonitos. You know, and so anyway, so as I say, I think for us in the West, that being more smooth or peaceful with ourselves is much more beneficial. Entonces, para nosotros en Occidente, el estar más suaves, más calmados con nosotros es de más beneficio. Okay, so there's some some final sort of notes about our meditation. Entonces, son estas unas notas finales con respecto a nuestra meditación. Tomorrow I will do one more thing, which is a little bit more profound. Mañana haré una cosa más que es un poquito más profunda. Lama Yeshe is based on Lama Yeshe's instruction. Basado en las instrucciones de Lama Yeshe. But for right now, let's just do this. Entonces, por favor,
hagamos esto. You know, you have all of the steps. Tienen todos los pasos. Okay, so I mean, remember the 5, I think you just remember your fingertips. Entonces, los 5, recuerden sus puntos de dedo. Okay, I'm comfortable, but my body's in good yoga posture. Estoy cómodo. Mi cuerpo está en una buena postura de vida. I mean, especially with these types of meditations. Sobre todo, en particular, con este tipo de meditación. Then I got a good motivation. Tengo una buena motivación. My body is hollow. Mi cuerpo está hueco. And maybe if you have a deity that you really like, you know, Tara or whatever, then you see yourself as that. Si tienes una deidad que realmente te gusta, te ves como esa deidad. Okay, I mean, if you think about it, I mean, like if you have a lot of feeling about Tara, Piensa, si estás teniendo mucho sentimiento con los tienes and then sentimiento you identify with her, y te identificas con ella, it's very nice. es muy bonito. It's like being with your enlightened mother. Es como estar con tu madre iluminada. Okay, so you see, I mean, there's a big benefit of that. Entonces hay un gran beneficio en ello. Now, if you have a different deity, you know, more when a different deity, you might find that also is very beneficial. Si tienes otra deidad, también encontrarás que eso es de gran beneficio. But anyway, if nothing else, hollow body. Si no, otra cosa, cuerpo. Okay, then the 9 rounds of breathing. 9 rondas de meditación. Okay, then you move to, remember, like 80% of your mind is in the mindfulness of the abdomen. Y después, recuerden, la 90% de su mindfulness es mindfulness en el abdomen. You know, the warm fuzzies. Eso calientito a gusto. Okay, now you can expand that. Y luego puedes expandir You eso know, like wearing the warm underwear. y te pones tus calzones calientitos. Okay, no Tibetan never would have said that, but okay. No había dicho eso. I don't even know they have underwear. Ni siquiera creo que tengan cosas. Anyway, you know, not like we have anyway. Por lo menos no como nosotros los tenemos. Now, yes, way back when though. Ahora sí, pero antes. Okay, anyway, so you do that. Entonces hacemos eso. Okay, then you know, if you have some sensation, Y luego si tienes alguna sensación, then you try to focus it somewhere a little bit in front of the spine. entonces tratas de enfocarte en algún lugar frente a la columna vertebral. And then you do the lower and upper energies to stimulate it. Y luego necesitas energías que vienen de arriba, que vienen de abajo para estimular. Okay, remember we have the bell every 5 minutes. Recuerda que tenemos la campana cada 5 minutos. So just maybe just to do a little stimulation. Entonces, hacemos un poquito de estimulación. Okay, and then just sort of really focus on just the warm fuzzy, but maybe a little more focused. Entonces vamos a enfocarnos en eso calientito, sí, pero enfocadito. Okay, so vámonos amigos.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, and now your mind is quite peaceful. ahora tu mente está bastante tranquila. If you have a deity practice, now bring to mind the deity. Si tienes una práctica de deidad, trae a tu mente esa deidad.
Bring your meditation to a conclusion. Traemos la meditación a su conclusión. And feel happy. You just did 45 minutes of meditation. Siéntanse felices, acaban de hacer 45 minutos de meditación. Okay, so I've presented quite a bit of information. I'd like to open it up for questions or commentaries. Presenté bastante información, quiero abrirlo a preguntas o comentarios. But one thing before we start, Pero una cosa antes de empezar, if you get hot and sweaty doing the meditation, si te da calor y sudor durante la meditación, that's not really what we're doing. no es realmente lo que estamos haciendo. Okay. There are nerves which might generate that sort of heat, Hay nervios que pueden generar este tipo de calor, but we're looking for a blissful, warm feeling, not a hot, sweaty feeling. pero estamos buscando un calientito feliz, contento, no calor sudoroso. Okay, Chris. I was going to say, last night, I felt things come together more. Today, my body and my mind are all over the place. But so that's been my experience. I guess maybe today feels like trying to pull all these things together, but then I sort of like, oh, you know. Ayer tuve buenas meditaciones, como que se juntó todo muy bien y hoy estoy más disperso, jalando cosas por todos lados, tratando de encontrarle sentido. Welcome to the world of meditation. Bienvenida al mundo de las meditaciones. No, it's like that, but for sure, some sessions are good and some sessions are just like horrible. Seguro, o sea, hay meditaciones, hay sesiones que están muy bien y hay otras que son horribles. So, just be patient with the ones that are difficult, and when we have a good one, try to just really enjoy it. Sé paciente con las que son difíciles y con las buenas y disfrutar. Hablando de la deidad, tengo la iniciación creo 2 veces contigo de Tara. En realidad nunca he hecho una práctica así como muy formal de Tara. De hecho, otra de las iniciaciones que tengo contigo es Buda de la medicina, y es así, los mantras de Buda de la medicina los repito todos los días, pero no Tara. Sin embargo, en los últimos meses he estado tratando de revivir la relación con Tara, sobre todo porque pues estoy en una época de transición en mi vida, acabo de cumplir 52 años, estoy menopáusica, y entonces estoy conectando con Tara, pero no desde, o sea, mi propia Tara, más como la cron. Esta es una buena práctica para traer esta construcción que estoy haciendo reciente. Es mi pregunta. Okay, do you want to see? So, I have the initiation of Tara, but I don't really do the practice. But I've been working with Tara in my own way for these last months, basically because I'm in a different stage of my life, my age, and I've been working with my own version of the power of Tara, more like the Tibetan Tara, the power of the womanhood, like throne. So, is that okay to work with that? Definitely. Sí, definitivamente. No, yes, we have a stylized Tara. Sí, tenemos una Tara estilizada. But she represents an archetype, a very powerful psyche, part of our psyche. Ella representa un arquetipo, de una parte de nuestra psique muy importante. And so therefore, when you really practice and maybe start connecting with her, she's going to show up differently than the stylized one. Entonces cuando practicas con ella se va a presentar de maneras diferentes que de la manera como está estilizada.
You know, I mean, for example, I mean, the stylized Tara, she has a lot of meaning. Por ejemplo, la tara estilizada tiene mucho significado. Yeah, I mean, her left hand with the 3 fingers up and ring finger down. Su mano izquierda con el mudra de tocando el dedo anular y los otros 3 levantados. It represents like, I am Buddha Dharma Sangha. Ella representa el yo soy Buda Dharma Sangha. So, I mean, you can completely rely on me. I am an enlightened lady. Entonces realmente te puedes relacionar. Yo soy una mujer iluminada. You know, and so, I mean, how you're going to appreciate that is going to be unique. But the thing is, she is that. Y como te identificas con ella es único, pero eso es ella. You know, and then her other hand is over, you know, making a gesture of offering. Y luego la otra mano le está haciendo el mudra de ofrendar. But, you know, means I offer help. Lo que significa es ofrezco ayuda. But, you know, you shouldn't think it sort of in simplistic terms, like, you know, she's going to give me money and she'll do this and that. That's not Tara. Pero no debes de pensar que es como me va a ayudar dándome dinero, cosas así. Este no es el poder de Tara. Rather, you know, that she offers support according to what might be best for you in that moment. Más bien ella ofrece apoyo con respecto a qué es lo que va a ser más útil para ti en tu momento. So I mean, you could say stylized Tara gives you an idea, but real Tara might be showing up for you differently. Estilizada te da una idea, pero The real Tara might. la verdadera se presentará de manera diferente. And I mean that like, you know, I think that's much more interesting. Y yo creo que eso es mucho más interesante. You know, I mean, and you know, again, you have to think of like your psyche, your way of being. Entonces tu psique, tu forma de ser, You know, Tara is going to show up for you the way that you need her. y Tara se presentará ante ti de la forma en que tú la necesitas. In one of the praises of the divine feminine, En una de las oraciones de el femenino divino, it says, sometimes you show up as a bitch, dice algunas veces como una bruja, puta, and sometimes you show up as a young maiden. y a veces como una joven hermosa. Okay, this depends on your psyche. Depende de tu psique. Okay, generally they say that if she shows up being really ugly, or you know, in your dreams there's a very ugly woman that shows up. Luego se dice que te aparece, por ejemplo, en tus sueños aparece como una mujer muy fea. It represents that you're not very much in touch with your feelings and your heart. Representa que no estás muy en contacto con tus sentimientos en tu corazón. I mean, it actually is this afternoon at the 3:30 talk. De hecho, en la tarde de esta tarde, de las 3:30, We're going to go into dream, how to work with your dreams. vamos a hablar un poquito sobre cómo trabajar con tus sueños. So, for example, Naropa, who was a very famous yogi, Entonces, por ejemplo, Naropa, que es un yogi muy famoso, you know, now at one point he was an incredibly good scholar in a Buddhist monastery. en alguna ocasión fue un gran escolar, un erudito, ¿no? Estudioso. And, you know, and Tara showed up for him. Y apareció Tara. But it said she had 37 signs of ugliness. Y se dice que tenía 37 signos de fealdad. You know, she was old, Era vieja, withered, decrépita, only 1 or 2 teeth, con solo 1 o 2 dientes, she had bags under her eyes, grandes ojerotas, you know, like bloodshot eyes. ojos rojos, You know, she was drooling. babeando, She had a hunchback. tenía una joroba, She had arthritis, tenía artritis, and that represented his soul. y esto representaba su alma. Anyway, it took him a long practice, and he finally had a direct vision of Vajrayogini. Tuvo que practicar bastante y luego tuvo una visión con Vajrayogini. So I think that's a good example for you. Is I'm not saying that you but you know, she shows up according to what we need. Y creo que ese es un buen ejemplo para ti. Creo que Tara se presenta conforme lo que necesitamos. So anyway, but say, I mean, if you do have some feeling about a deity, not so much the stylized, but just a feeling. Entonces, si tienes un sentimiento sobre una deidad, no tanto su estilización, sino un sentimiento. I mean, it gives you a sort of
it perks you up a little bit. te vitaliza un poco. Sí, así es, muy bien. ¿Otra pregunta, comentario? Sí, señor. He notado el día de ayer y hoy que en las meditaciones estoy eliminando mucho aire por la boca. Sí. ¿Es normal? Okay, how? ¿Cómo aire con tu boca? Como si fueran eructos. Burping? I don't know. Well, the breakfast is pretty heavy. Yesterday also. Oh, okay. Maybe that's what he did. Yesterday. I mean, we're stimulating our body. Estamos estimulando nuestro cuerpo. And so the thing is, sometimes your body sort of says, oh, okay, hey, you've been putting energy here. Okay, well, I'm gonna be a little weird for you. Entonces a veces tu cuerpo dice, ay, había mucha energía aquí, voy a hacer cosas raras para ti. So I mean, if it continues a lot, maybe go see a doctor, but I'm sincere when I say that. Y si continúa mucho, quizás necesitas ir al doctor. Lo estoy diciendo muy sinceramente. But I mean, it could just be something from the meditation or from breakfast, so don't worry. Puede ser algo con la meditación, efectivamente, o el desayuno, no te preocupes. So actually, Chris talked to me this morning, De hecho, Chris me decía esta mañana, and he said, "Would you like more frijoles on your breakfast?" me dijo, ¿quieres más frijolitos? Anyway, generally, breakfasts have been really, really good. But Generalmente los desayunos están muy buenos. they work very hard for us. Trabajan duro para nosotros. Okay, then it's 11 o'clock, half-hour coffee break. Tenemos un descanso de 30 minutos. Okay, so enjoy yourself, be mindful, be in silence. Disfruten de sí mismos, sean mindful y mantengan su silencio. Okay, and return at 11:30. Y regresamos 11:30.